La lluvia golpeaba los adequines de Sevilla como si quisiera borrar el mundo. Diego, de apenas 14 años, apretaba una bolsa de basura negra contra su pecho, el único equipage que su padre le permitió llevar al carlo de casa. No eres mi hijo. Habían sido las últimas palabras que resonaron en su cabeza, cortantes como un cuchillo, mientras la puerta se cerraba tras él. Diego temblaba, no solo por el frío que calaba su camiseta rota, sino por la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Era un chico delgado, de ojos oscuros que parecían guardar demasiados secretos para su edad, y ahora estaba solo, en una callejuela del barrio de Triana. Había confesado su verdad esa misma tarde, con la voz temblorosa pero firme. Papa, soy gay. No esperaba comprensión, pero tampoco imagino que su mundo se derrumbaría tan rápido. Camino sin rumbo, las luces de las farolas refulgentes en los charcos como si burlaran de él. No tenía a donde ir su madre había fallecido cuando él tenía 7 años. Y su padre, un hombre de manos colosas y corazón endurecida, nunca supo cómo lidiar con un hijo que no encajaba en su idea de hombre. Diego siempre supo que su verdad era un riesgo, pero no pensó que lo pagaría con todo. Su hogar, su familia, su seguridad. Entonces, una voz lo sacó de su espiral. Hoy estás bien? Era una chica, de unos 16 años, con el cabello largo empapado por la lluvia y un paraguas que apenas servía. Se llamaba Lucia, y sus ojos castaños tenían una calidez que Diego no estaba acostumbrado a ver. Ella lo había visto desde la ventana de su casa, un chico perdido bajo la tormenta, y algo en su corazón le dijo que no podía ignorarlo. No tengo a donde ir, murmuró Diego, su voz casi ahogada por el sonido de la lluvia. Lucia no lo pensó 2 veces. Ven conmigo. No puedes quedarte aquí. Lo llevó a un pequeño café en una esquina, donde el aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ofrecían un refugio temporal. Sentados en una mesa al fondo, Diego le contó todo: la confesión, el grito de su padre, la bolsa de basura que ahora contenía su vida. Lucia escuchó en silencio, sus manos apretando una taza de chocolate caliente, y cuando él terminó, solo dijo: no estás solo. No ahora. Lucia vivía con su abuela, una mujer de 70 años llamada Carmen, que tenía el carácter fuerte de las sevillanas de antaño pero un corazón que acogía a cualquiera que lo necesitara. Cuando Diego entró en su casa, un apartamento pequeño lleno de fotos antiguas y olor a jasmine, Carmen no hizo preguntas. Solo le dio una manta y un plato de sopa caliente. Aquí nadie duerme en la calle, dijo con una voz que no admitía discusión. Esa noche, Diego durmió en un sofá viejo, pero por primera vez en horas, sintió algo parecido a la seguridad. Sin embargo, no podía ignorar la herida abierta en su pecho. ¿Qué haría ahora? Era demasiado joven para trabajar, no tenía dinero, y la idea de volver a casa era impensable. Mientras miraba el techo, escuchó a Lucia susurrar desde la habitación de al lado: mañana lo resolveremos, Diego. Paso a paso. Él no respondió, pero algo en su voz le dio un destello de esperanza. A la mañana siguiente, el sol de Sevilla brillaba como si la tormenta nunca hubiera existido. Lucia insistió en que Diego la acompañara a su instituto, un lugar donde ella conocía a alguien que podría ayudar. Mateo,
un profesor de literatura de 35 años, abiertamente, que siempre había sido un apoyo para los estudiantes que enfrentaban problemas. Mateo, con su cabello rizado y gafas de montura gruesa, escuchó la historia de Diego con una mezcla de empatia y rabia contenida. Lo que te hizo tu padre está mal. Dijo. Pero no define quién eres. Tú decides eso. Mateo le habló de un refugio para jóvenes en Sevilla, un lugar donde chicos como Diego podían encontrar apoyo, comida y un techo mientras reconstruían sus vidas. Pero también lo advirtió, no será fácil. Hay reglas, y no todos los que están allí son como tú. Pero es un comienzo. Diego Asensio, aunque la idea de un refugio lo asustaba. ¿Cómo sería vivir con desconocidos? Y lo juzgaban igual que su padre. Lucia, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo solo. Ir contigo, dijo con una determinación que no admite réplicas. No eres mi problema, Diego, pero eres mi amigo ahora. Esas palabras, tan simples, fueron un bálsamo para Diego. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo en el mundo. El refugio estaba en las afueras de Sevilla, un edificio modesto pero limpio, con paredes pintadas de colores vivos. La directora, una mujer llamada Ana, de unos 50 años, tenía una sonrisa amable pero una mirada que parecía leer el alma. Aquí todos tienen una historia, le dijo a Diego. Y todas son válidas. Luis signaron una cama en una habitación compartida con otros tres chicos, todos menores de edad, todos con historias de rechazo o abandono. Diego sintió una mezcla de alivio y miedo. Era un lugar seguro, pero también un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Esa noche, mientras miraba la bolsa de basura que on lavaba consigo, Diego pensó en su madre. Ella siempre le decía que el amor era más grande que cualquier error. Si ella estuviera aquí, pensó, mi abrazaría y me diría que todo estará bien. Cerró los ojos, aferrándose a ese recuerdo, mientras las voces de los otros chicos en el refugio se mezclaban con el ruido de la ciudad. No sabía que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño atisbo de fuerza dentro de él. Tal vez, solo tal vez, podría construir algo nuevo. Los primeros días en el refugio fueron un torbellino para Diego. El lugar era un caos ordenado. Chicos y chicas de todas las edades, algunos ruidosos, otros callados, todos cargando sus propias cicatrices. Diego compartía habitación con Javier, un chico de 16 años de Málaga que había huido de casa tras años de maltrato, y con Samuel, un sevillano de 15 años que no hablaba mucho pero siempre tenía un cuaderno donde dibujaba paisajes imposibles. El cuarto chico, Raúl, de 17 años, era el más ruidoso, siempre contando chistes para ocultar su propia tristeza. Diego intentaba adaptarse, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro furioso de su padre. No eres mi hijo, resonaba como un eco imposible de silenciar. Durante el día, seguía las reglas del refugio, asistir a talleres, ayudar con las tareas, y participar en sesiones con una psicóloga llamada Elena, una mujer de unos 40 años con una voz suave pero firme. Elena lo escuchaba sin juzgar, pero Diego aún no estaba listo para abrirse del todo. Como ese supone que confía en alguien, pensaba. Si mi propio padre no lo hizo. Lucia lo visitaba casi todos los días, trayendo galletas caseras de su abuela o simplemente su risa, que era como un rayo de sol,
en los días gris. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, ella le dijo, sabes, Diego, no tienes que cargar todo esto solo. Eres más fuerte de lo que crees. El quiso creerlo, pero la verdad era que ese sinche frágil. Como si un viento fuerte pudiera romperlo. Un día, en el refugio, Diego conoció a Sofía, una chica trans de 17 años que había llegado desde Cutis. Sofía era alta, con el cabello teñido de morado y una energía que llenaba cualquier habitación. Había sido expulsada de su casa por su identidad, pero en lugar de dejar que eso la definiera, lo convertía en fuerza. Marame, le dijo a Diego una noche mientras compartían un té en la cocina del refugio. El mundo puede intentar aplastarte, pero tú decides si lo dejas. Sus palabras se quedaron con Diego, como una semilla plantada en tierra herida. Sin embargo, no todo en el refugio era esperanza. Algunos chicos, como Raúl, tenían una cabeza dura, y a veces esa dureza se convertía en crueldad. Una noche, Raúl encontró una carta que Diego había escrito en su cuaderno, una carta que nunca enviaría, dirigida a su madre. ¿Qué es esto? ¿Lo escribes a los fantasmas? Ese burlo Raúl, leyendo en voz alta fragmentos que Diego había escrito, con el corazón abierto. Los otros chicos rieron. Y Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió a su cama, escondiendo las lágrimas, mientras Javier, el chico de Málaga, lo siguió y le puso una mano en el hombro. No les hagas caso, dijo. Raúl es así porque está roto, igual que nosotros. Ese incident marcó un punto de inflexión para Diego. Decidió que no quería ser solo una víctima. Al día siguiente, en una sesión con Elena, habló por primera vez de su miedo a no ser suficiente, de su dolor por haber perdido a su padre, y de la chispa de esperanza que sentía cuando estaba con Lucia o Sofía. Elena le sugirió que explora quién era fuera de las etiquetas que otros le ponían. No eres solo el chico gay que echaron de casa, dijo. Eres Diego. ¿Y estás empezando a descubrir quién es ese Diego? Inspirado por esas palabras, Diego comenzó a participar más en los talleres del refugio. Uno de ellos, un taller de arte dirigido por un voluntario llamado Miguel, un artista de 30 años con tatuajes que contaban historias, se convirtió en su refugio personal. Diego no era un gran dibujante, pero Miguel lo enseñó a usar los colores para expresar lo que las palabras no podían. Una tarde, mientras pintaba un cielo lleno de nubes rotas, Diego sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. Lucia, por su parte, seguía siendo su ancla. Una noche, mientras compartían un helado en la plaza de España, ella le confesó algo. Mi hermano mayor es gay. Se fue a Barcelona hace 2 años porque no soportaba las miradas de la gente aquí. Por eso te Diego. Sé lo que es ver a alguien que quieres sufrir por ser quien es. Diego la miró, sorprendido. Y por primera vez se permitió imaginar un futuro donde no estuviera solo. Pero justo cuando empezaba a encontrar su lugar, una noticia lo sacudió. Ana, la directora del refugio, le dijo que su padre había contactado el centro. No quería que Diego volviera a casa, pero había enviado una carta. Diego la tomó con manos temblorosas, sin saber si quería abrirla. ¿Era una disculpa? ¿Una condena final? La carta pasaba en sus manos como si conociera el destino de su corazón. Diego sostuvo la carta en sus manos, sintiendo que el papel quemaba.
Estaba en la pequeña sala de reuniones del refugio, con Ana a su lado, observándolo con una mezcla de preocupación y respeto. No tienes que leerla ahora, dijo ella. Pero cuando estés listo, estar aquí. Diego asintió, pero la carta parecía gritar, exigiendo ser abierta. Esa noche, en la soledad de su cama, rompió el sello. Las palabras de su padre eran frías, casi burocráticas. No puedo aceptar lo que eres. No quiero verte nuevo. No me busques. Cada palabra era un puñal. Pero lo que más dolió fue la ausencia de un te quiero o un lo siento. Diego lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y luego guardó la carta en el fondo de su bolsa de basura, como si pudiera enterrar el dolor junto con ella. Al día siguiente, algo en él había cambiado. No era más fuerte, no exactamente, pero había una chispa de rebeldía en sus ojos. Si su padre no lo quería, él construiría una vida sin él. Decidió aferrarse a las personas que sí lo aceptaban. Lucia, Sofía, Javier, y hasta Samuel, que aunque hablaba poco, siempre dejaba un debullo en la cama de Diego cuando lo veía triste. El refugio organizó una salida al Alcázar de Sevilla, un intento de darles a los chicos un día de normalidad. Diego caminó por los jardines, maravillado por los azulejos y el aroma de los naranjos, pero también abrumado por la sensación de no pertenecer a un lugar tan hermoso. Sofía, siempre perceptiva, se acercó y le dijo: Este lugar ha visto reyes y guerras. Si puedes soportar todo eso, puedes soportarnos a nosotros. Diego rió por primera vez en días, y esa risa fue como un pequeño milagro. En el taller de arte, Diego comenzó a trabajar en un proyecto más personal, un mural para el refugio. Quería pintar algo que representara a todos los chicos que vivían allí, sus historias, sus luchas. Miguel, el voluntario, lo animó. El arte no miente, Diego. Di lo que sientes. Diego pasó horas dibujando figuras abstractas, colores que se mezclaban como emociones. Rojos intensos para el dolor, azules suaves para la esperanza, y dorados para los momentos de conexión con sus nuevos amigos. Lucia también se involucró en el proyecto, aportando ideas y trayendo pintura de su casa. Una tarde, mientras pinaban juntos, ella le confesó algo más. A veces me siento culpable por tener una familia que me quiere, cuando tú y los demás no. Diego la miró, sorprendido por su vulnerabilidad. No es tu culpa, dijo. Y no quiero que sientas lástima por mí. Quiero que seamos amigos, no que me salves. Lucia sonrió, y en ese momento, su amistad se volvió más profunda, más real. Pero no todo era paz. Raúl, el chico problemático de la habitación, seguía siendo una espina para Diego. Una noche, durante la cena, Raúl hizo un comentario cruel sobre la sexualidad de Diego, disfrazándolo de broma. Los otros chicos rieron, pero Javier se levantó de la mesa y lo enfrentó. Déjalo en paz, Raúl. No eres mejor que él. La tensión estalló en una discusión que casi liga a los golpes, hasta que Ana intervino. Más tarde, Javier le dijo a Diego: No dejes que te hagan sentir pequeño. Yo también pasé por eso. Diego se dio cuenta de que Javier, detrás de su silencio, también cargaba una historia de rechazo por ser gay. Esa noche, Diego y Javier hablaron hasta la madrugada. Javier le contó como su familia en Málaga lo había echado por deshonrarlos. Pero aquí,
Dijo. Encontré una familia nueva. No es perfecta, pero es mía. Esas palabras resonaron en Diego. Por primera vez, pensó en el refugio no como un lugar temporal, sino como un hogar. El mural avanzaba, y con él, la confianza de Diego. Una tarde, mientras pintaba, Sofía le propuso algo. Deberías hablar con Mateo, el profesor. Él conoce gente que organiza eventos para jóvenes LGBT en Sevilla. Tal vez podrías contar tu historia. Diego se sintió intimidado por la idea, pero también intrigado. ¿Podría su voz importar? ¿Podría su dolor convertirse en algo más? Cuando terminó el día, Diego miró el mural a medio hacer. Había pintado una figura que representaba a su madre, una silueta difusa pero cálida, rodeada de colores que parecían abrazarla. Por primera vez, sintió que ella estaría orgullosa de él, no por ser perfecto, sino por seguir adelante. El mural se convirtió en el centro de la vida de Diego. Cada pincelada era una forma de exorcizar su dolor, de transformar la rabia y la tristeza en algo tangible. Los otros chicos del refugio comenzaron a unirse, añadiendo sus propios toques. Samuel dibujó un pájaro que volaba libre. Sofía pintó una explosión de colores que representaba su transición, y hasta Javier, que nunca había tocado un pincel, añadió una línea cava que parecía un horizonte. El mural no era solo de Diego, era de todos. Una mañana, Mateo, el profesor, visitó el refugio y quedó impresionado. Esto es más que arte, dijo. Es un testimonio. Le propuso a Diego presentar el mural en un evento local para jóvenes LGBT, una especie de festival en el centro de Sevilla que buscaba visibilizar sus historias. Diego sintió un nudo en el estómago. Hablar en público, exponer su vida, era aterrador. Pero algo en la mirada de Mateo, en su confianza tranquila, lo convenció de intentarlo. Lucia lo ayudó a preparar un discurso. Sentados en la azotea del refugio, con la ciudad extendiéndose anhelos, practicaron una y otra vez. No tienes que ser perfecto, le dijo Lucia. Solo sé tú. Diego escribió sobre su madre, sobre el día que lo echaron de casa, sobre cómo el refugio le había dado una segunda oportunidad. Cada palabra era un paso hacia aceptarse a sí mismo, aunque el miedo seguía allí, como una sombra. El día del evento llegó, y Sevilla estaba viva con colores, música y banderas arcoíris. Diego nunca había visto nada igual. Chicos y chicas de todas las edades, familias, aliados, todos reunidos en la Plaza Nueva. El mural, transportado con cuidado, fue colocado en un escenario improvisado. Diego, con las manos temblando, subió al escenario con Sofía y Javier a su lado para apoyarlo. Cuando tomó el micrófono, el mundo pareció detenerse. Hace 3 meses, mi padre me echó de casa con una bolsa de basura. Comenzó, su voz quebrándose. Habló de su dolor, de su miedo, pero también de la esperanza que había encontrado en el refugio, en sus amigos, en sí mismo. La multitud escuchaba en silencio, y cuando terminó, estalló en aplausos. Diego sintió que, por un momento, su historia importaba. Que él importaba. Después del evento, una mujer se acercó a él. Se presentó como Clara, una trabajadora social de unos 45 años que colaboraba con una organización que ayudaba a jóvenes LGBT a reconstruir sus vidas. Tu historia me conmovió, dijo.
Si alguna vez necesitas ayuda, un lugar donde cuidarte, o simplemente alguien con quien hablar, aquí estoy. Le dio una tarjeta con su número, y Diego la guardó como si fuera un tesoro. Esa noche, de vuelta en el refugio, Diego sintió una ligereza que no había sentido antes. Pero la paz no duró mucho. Al día siguiente, Raúl, que no había ido al evento, lo enfrentó en el comedor. ¿Crees que eres una estrella ahora por cantar tu lyriqueo? Dijo, su voz cargada de veneno. Diego, que ya no era el chico asustado de las primeras semanas, lo miró a los ojos. No, Raúl. Solo estoy tratando de sobrevivir. Igual que tú. Por primera vez, Raúl no tuvo una respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego comenzó a asistir a reuniones de la organización de Clara, donde conoció a otros jóvenes que, como él, habían sido rechazados por sus familias. Ali estaba Alba, una chica lesbiana de 18 años de Granada, que había escapado de un hogar donde la obligaban a corregirse. También estaba Nico, un chico trans de 16 años de Córdoba, se risa escondía un dolor que Diego reconoce. Juntos, formaron un pequeño grupo de apoyo, un espacio donde podían ser ellos mismos sin miedo. Lucia, siempre presente, se unió a algunas de las reuniones, no como alguien que necesitaba ayuda, sino como una aliada que quería aprender. Una tarde, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Diego le preguntó, ¿por qué haces todo esto por mí? Ella se detuvo, mirando el agua brillar bajo el sol. ¿Por qué creo en ti, Diego? ¿Why por qué el mundo necesita más personas como tú, que no se rinden? Esas palabras se grabaron en el corazón de Diego. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro más grande. Tal vez estudiar, tal vez convertirse en artista, tal vez encontrar un amor que lo aceptara tal como era. Pero justo cuando empezaba a sonar, una noticia lo sacudió. Su padre había vuelto a contactar al refugio. Esta vez, quería verlo. La noticia de que su padre quería verlo dejó a Diego congelado. Estaba en la oficina de Ana, con la carta anterior en comando en su memoria. No tienes que ir. Le dijo Ana, su voz calmada pero firme. Es tu decisión. Pero Diego sabía que, aunque delira, necesitaba ser esa puerta para poder avanzar. Lucia y Sofía lo acompañaron al encuentro, que se organizó en un parque tranquilo cerca del refugio. Diego vio a su padre desde lejos, un hombre de 40 años con el rostro endurecado por el trabajo y la amargura. Cuando se acercó, no hubo abrazos ni lágrimas, solo un silencio pesado. Vine porque tu tía me lo pidió, dijo su padre, sin mirarlo a los ojos. No voy a cambiar de opinión. Pero no quiero que termines en la calle. Lo ofreció dinero, un fallo de billetes que Diego miró con desprecio. No quiero tu dinero, dijo, sorprendido por su propia firmeza. Quiero que me veas como soy. Su padre no respondió. Solo dejó el dinero en un banco y se fue, su figura desvaneciéndose entre los árboles. Diego no logró esta vez. En cambio, sintió una extraña liberación. No necesito que me acepte, le dijo a Lucia más tarde. You know, Sofía, que había escuchado todo en silencio, lo abrazó. Eso es ser libre, pequeño, dijo. De vuelta en el refugio, Diego volcó sus emociones en el mural, que estaba casi terminado. Ahora tenía figuras que representaban a todos sus amigos. La fuerza de Sofía,
la lealtad de Lucia, la sensibilidad de Javier, la imaginación de Samuel. Cuando lo presentaron oficialmente en el refugio, todos los chicos aplaudieron. Y hasta rol. En un raro momento de vulnerabilidad, murmuró, quedó bien, pequeño. Clara, la trabajadora social, volvió a aparecer con una propuesta. Una beca para que Diego estudiara arte en un programa para jóvenes en riesgo. Tienes talento, le dijo. Y el mundo necesita tu voz. Diego, abrumado, aceptó. Era la primera vez que alguien veía un futuro en él, no solo un problema. Los meses pasaron, y Diego comenzó a asistir a clases de arte, donde encontró una pasión que no sabía que tenía. También se acercó más a Nico, el chico trans del grupo de apoyo. Nico tenía una risa contagiosa y una forma de ver el mundo que hacía que Diego se sintiera valiente. Una tarde, mientras compartían un café en una plaza sevillana, Nico le tomó la mano. Me gustas, Diego, dijo nervioso. Diego sintió que su corazón latía con fuerza. No de miedo, sino de algo nuevo, algo cálido. Tú también me gustas, respondió, y por primera vez, se permitió sentir amor sin culpa. Pero no todo era perfecto. En el refugio, las tensiones seguían. Raúl, que había suavizado su actitud, tuvo una recaída y robó algo de dinero de la cocina común. Cuando lo descubrieron, fue expulsado. Diego, que había aprendido a verlo como algo más que un bully, sintió una mezcla de tristeza y alivio. A veces, las personas rotas rompen a otros, le dijo Javier. Pero tú no tienes que ser como él. Diego también enfrentó sus propios demonios. En las sesiones con Elena, la psicóloga, comenzó a hablar de su madre con más claridad, recordando los pequeños momentos que lo hacían sentir amado. Ella me enseñó a no rendirme, dijo una vez, con lágrimas en los ojos. Y eso estoy haciendo. Elena sonrió. Estás haciendo mucho más que eso, Diego. Estás construyendo una vida. El grupo de apoyo se convirtió en su familia. Alba, Nico, Sofía y él organizaron una noche de talentos en el refugio, donde Diego presentó una pintura nueva, una que representaba un amanecer sobre Sevilla. Y es como yo, explicó al público. A veces la noche es larga, pero el sol siempre sale. La audiencia, formada por otros chicos del refugio, voluntarios y algunos aliados como Lucia y Mateo, aplaudió con entusiasmo. Cuando el año escolar terminó, Diego recibió una noticia que lo llenó de esperanza. Había sido aceptado en un programa de arte más avanzado, con una pequeña ayuda económica que le permitiría alquilar una habitación propia cuando cumpliera 16. Era un paso hacia la independencia, hacia un futuro que él mismo estaba construyendo. El verano llegó a Sevilla, trayendo un calor abrasador y un ritmo más lento al refugio. Diego, ahora con 15 años, se sentía diferente. No era solo que había crecido unos centímetros o que su voz era un poco más grave. Era la forma en que lavaba su historia, no como una carga, sino como una parte de quien era. El programa de arte lo mantenía ocupado, y sus lienzos se llenaban de colores que contaban historias de resiliencia. Su relación con Nico crecía lentamente, como una planta que necesita cuidado para florecer. Pasaban juntos por el barrio de Santa Cruz, compartiendo helados y sueños. Nico quería ser músico, y a veces tocaba la guitarra para Diego, en un rincón tranquilo del parque. Algún día tocar en un escenario grande. Decía Nico,
sus ojos brillando. Y tu pintaras el cartel. Diego Rea. Pero en el fondo, crea en ese sueño compartido. Lucia seguía siendo su roca. Aunque ahora estaba ocupada con sus propios estudios, siempre encontraba tiempo para Diego. Una tarde, lo llevó a la feria de abril, un torbellino de luces, música y trajes de flamenca. Diego, que nunca había ido, se sintió abrumado por la alegría del lugar. Esto es Sevilla, le dijo Lucia, girando con su vestido rojo. Y tú eres parte de ella. Por un momento, Diego olvidó todo lo que había perdido y se permitió ser feliz. Pero la vida, en el refugio seguía siendo un desafío. Samuel, el chico calado, se fue un día sin despedirse, dejando solo un debullo de un pájaro volando hacia el horizonte. Diego lo encontró en su cama y loro, no porque estuviera triste, sino porque entendía que a veces las personas necesitan para encontrar su camino. Javier, por otro lado, se volvió más cercano a Diego, compartiendo historias de su infancia en Malaga y sus planes de estudiar cocina. Algún día abrir un restaurante, dijo. Y tu pintaras los muros. Una noche, durante una tormenta que recordaba a la noche en que Diego llegó al refugio, Ana los reunió a todos para una charla. Este lugar no es el final, dijo. Es un puente hacia lo que ustedes quieren ser. Sus palabras resonaron en Diego, que comenzaba a ver el refugio no como un refugio temporal, sino como un lugar donde había encontrado una familia. Clara, la trabajadora social, seguía apoyándolo. Lo ayudó a tramitar documentos para la beca y lo presentó a una pareja, Marta y Luis, que acogían a jóvenes en su casa como una especie de familia temporal. Marta, una chef de 38 años, y Luis, un escritor de 42, eran cálidos y abiertos. Cuando Diego los conoció, sintió una conexión inmediata. No queremos reemplazar a tu familia, le dijo Marta. Solo queremos dar un hogar hasta que estés listo para volar. Diego, con lágrimas en los ojos, asintió. El traslado a la casa de Marta y Luis marcó un nuevo capítulo. Era una casa pequeña en el barrio de los Remedios, llena de libros y aromas de comida casera. Diego tenía su propia habitación, la primera vez que tenía un espacio propio desde que lo echaron de casa. Colgó sus pinturas en las paredes y, por primera vez, sintió que tenía un lugar en el mundo. Nico lo visitaba a menudo, y juntos exploraban la ciudad, desde los bares de tapas hasta los rincones escondidos del río. Una noche, bajo el puente de Triana, Nico besó a Diego por primera vez. Fue un beso tímido, lleno de nervios, pero para Diego fue como si el mundo se detuviera. No sé cómo hacer esto, admitió Diego, sonrojado. Nico sonrió. Yo tampoco. Lo aprenderemos juntos. Pero no dudo, era perfecto. Diego seguía teniendo pesadillas sobre su padre, sobre la bolsa de basura, sobre la sensación de no ser suficiente. En las sesiones con Elena, trabajó en esas heridas, aprendiendo a perdonarse a sí mismo por cosas que nunca fueron su culpa. El amor propio es el más difícil, lo dijo Elena. Pero es el que te salvará. Cuando el verano terminó, Diego se preparó para su nuevo caso de arte. También decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Escribió una carta a su padre, no para enviarla, sino para liberarse. En ella, lo decía todo lo que sentía, el dolor, la rabia, pero también la esperanza de que algún día entendiera.
Quimo la carta en el patio de la casa de Marta y Luis, viendo como las cenizas se elevaban hacia el cielo estrellado. El otoño trajo un aire fresco a Sevilla, y con él, una sensación de renacimiento para Diego. Ahora, con 15 años, se siente más seguro, aunque las cicatrices de su pasado seguían allí, como líneas en un lienzo que nunca desaparecerían del todo. Vivir con Marta y Luis le dio estabilidad, pero más que eso, le dio la certeza de que podía ser amado tal como era. Su relación con Nico se fortaleció. No era perfecta. Había momentos de inseguridad, de miedo al rechazo, pero cada conversación, cada risa compartida, construía algo sólido. Una tarde, mientras penaban juntos en el patio de la casa, Nico le dijo, "Sabes, Diego, me haces querer ser mejor." Diego, que nunca se había sentido como alguien que inspirara a otros, sintió que su corazón se llenaba. Tú también, respondió, y en ese momento, supo que el amor no era solo un sueño lejano, sino algo real que estaba viviendo. El programa de arte se convirtió en su pasión. Sus profesores elogiaban su capacidad para transmitir emociones a través de los colores, y una de sus pinturas, un retrato abstracto de su madre rodeada de luz, fue seleccionada para una exposición en una galería local. La noche de la exposición fue mágica. Lucia, Sofía, Javier, Nico, Marta, Luis, y hasta Ana y Clara estaban allí, aplaudiendo cuando Diego explicó su obra. Y es mi madre, dijo, su voz temblando pero fuerte. Ella me enseñó que el amor es más grande que el miedo. La sala estalló en aplausos, y Diego sintió que, por primera vez, estaba dejando una marca en el mundo. Lucia, que ahora estudiaba para ser trabajadora social, le dijo esa noche. Estoy orgullosa de ti, Diego. No solo por lo que haces, sino por quien eres. Esas palabras, viniendo de la persona que lo había salvado en su peor momento, significaron todo para él. El refugio seguía siendo parte de su vida. Diego visitaba a menudo, ayudando con los talleres de arte y hablando con los nuevos chicos que llegaban, muchos de ellos tan asustados como él lo estuvo alguna vez. Una tarde, mientras ayudaba a un chico de 13 años a pintar, se dio cuenta de que estaba haciendo por otros lo que Mateo, Ana y Lucia habían hecho por él, dar esperanza. Una noticia inesperada llegó un día de invierno. Su tía, la hermana de su madre, lo contactó a través de Clara. Vivía en Valencia y había oído hablar de la historia de Diego a través de un artículo sobre el festival LGBT. Quería conocerlo. Diego, nervioso pero curioso, aceptó. El encuentro fue emotivo. Su tía, una mujer de 50 años llamada Isabel, lloró al verlo. Eres igual a tu madre, dijo. Lo ofreció un hogar en Valencia si alguna vez lo quería, pero también respetó su deseo de quedarse en Sevilla, con la familia que había construido. El año terminó con una celebración en la casa de Marta y Luis. Diego, Nico, Lucia, Sofía, Javier y otros amigos del refugio se reunieron alrededor de una mesa llena de comida y risas. Diego miró a su alrededor, a las personas que lo habían levantado cuando no tenía nada, y sintió una gratitud inmensa. Había perdido mucho, pero había ganado algo más grande. Una familia elegida, un amor propio que crecía cada día, y la certeza de que su historia no era solo de dolor, sino de resiliencia.
Cuando el reloj marcó la medianoche, Diego levantó una copa de zumo y brindo. Por nosotros. Por ser quien somos. Todos rieron y brindaron. Y en ese momento, Diego supo que, aunque el camino había sido duro, había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto, pero era suyo. Y eso era suficiente.